I had this insight that I needed to learn more about climate change. Tuve esta visión de que tenía que aprender más sobre el cambio climático. And I immediately understood that there was too much carbon in the atmosphere. E inmediatamente entendí que había demasiado carbono en la atmósfera. And as a chemist, I knew that there are reverse types of reactions. Y siendo químico, sabía que hay algunas reacciones que son inversas. And I realized we could do things like make biochar or possibly come up with other chemical reactions to solve the problem. Y me di cuenta de que podíamos usar el biocarbón y otros tipos de técnicas para resolver el problema. But nothing could match what nature could do or is doing. Pero nada se podía comparar a lo que la naturaleza hace. And so when I learned about soil and the fact that there is more carbon underground than there is in the atmosphere and in plant life, Entonces, cuando aprendí sobre el suelo y sobre que bajo el suelo hay más carbono que en la atmósfera y en la vida vegetal, and I learned that in a permaculture course, by the way, y aprendí eso, por cierto, en un curso de permacultura, I started looking at how do you get carbon into the soil, because it is so rapid and so massive. entonces empecé a investigar sobre cómo conseguir que el carbono entre al suelo porque es tan rápido y tan impresionante en cantidad. So I started learning about grazing and read what I could, took workshops. Así que empecé a aprender sobre el pastoreo, leí todo lo que pude, fui a talleres. And 2 years ago, I bought 24 sheep. Y hace 2 años compré 24 ovejas, Some fencing, vallas, and found a person that would let me borrow his land for a few years. y encontré a una persona que me dejó tomar prestada sus tierras durante un par de años. And found that what they were saying about soils was true. Y descubrí que lo que decían sobre el suelo es cierto. On 5 acres of pasture, En 5 acres de pastos, last year we were able to put the equivalent of 50 tons of CO2 in the soil. el año pasado pudimos meter el equivalente de 15 toneladas de carbono dentro del suelo. Very, far, very good economics. yes, Economía that is muy, excellent economics. sí, es una economía excelente. Just the carbon. And of course you get the sheep, right? Yes, right. And it costs maybe Solo el about the carbono. same amount. Ups. Solo el carbono y por supuesto también tienes las ovejas. And it costs about the same amount as a down payment on a hybrid car, for example. Y cuesta lo mismo que el pago de entrada de un coche híbrido, por ejemplo. Which might save maybe a ton or so of carbon per year. Que quizás podría llegar a ahorrar 1 tonelada o así de carbón al año. But this investment saved our entire family's carbon footprint. Pero esta inversión redujo a nada la huella de carbono de toda mi familia. And it will continue to do so for this foreseeable future. Y continuará haciéndolo en el futuro próximo predecible. Okay, because you actually live in town, right? You live in Oberlin. That's right. And you're also involved in the Oberlin project. Tell us a bit about the Oberlin project, how you got involved with that and what it is. Okay. Pero realmente vives en la ciudad, en Oberlin, y estás involucrado en el proyecto de Oberlin. ¿Puedes contarnos un poco sobre qué es el proyecto de Oberlin?
Well, I obviously have an interest in land use, Obviamente estoy interesado en el uso de terrenos. and the Oberlin project was started a few years ago by David Orr, a professor here, Y el proyecto de Oberlin fue iniciado hace unos años por David Orr, un profesor aquí. His vision was to design the community Y su visión era diseñar la comunidad to be much more resilient. para que fuera mucho más resiliente. And the centerpiece of this would be green buildings, green infrastructure in town. Y la pieza central de esto sería hacer infraestructuras verdes en la ciudad. But there was also a component that David called a green belt, which was conceived to be roughly 20,000 acres in the Oberlin surrounding area. Pero también había otro componente que David llamó un cinturón verde que ocuparía más o menos 20.000 acres en las zonas de alrededor de Oberlin. It was very loosely defined, Y se definió de forma muy aproximada, and soil sequestration was not well understood at the time. pero por entonces no se entendía bien el secuestro de carbono hacia el suelo. So my vision and understanding was able to help push the idea of land use to sequester carbon forward. Entonces mi visión y mi entendimiento ayudaron a que avanzara la idea de secuestrar carbono. So what I do is I'm not a staff person, but I assist in the knowledge base of this type of idea. Lo que hago es, no soy una persona que trabaja oficialmente para este proyecto, pero soy una persona que proporciona conocimiento para la base de información de esta idea. I stay in touch with people that I know that are pushing this new paradigm. Me mantengo en contacto con personas que conozco que también están impulsando este nuevo paradigma. And I've been able to invite or help organize getting a couple of prominent visionaries to Oberlin. Y he conseguido organizar e invitar a algunas visionarias a Oberlin. And to help increase the knowledge and actually participate in projects. Y ayudar a que aumente el conocimiento y que realmente participen en proyectos. One of those is Dan Kittredge. You can find him at bionutrient.org. Uno de ellos es Dan Kettering. Kettering, que Kittredge. que puedes encontrar en bionutrient.com, bionutrient.com en inglés. And he focuses on getting the healthiest food possible. And we also mentioned how growing plants can actually feed microbes and sequester carbon. Y él se enfoca en cómo cultivar la comida más sana posible. Y estuvimos hablando en cómo hacer que crezcan plantas realmente alimenta los microbios y forma suelo. And one of the 5 points I mentioned was about goodness, knowing what good is. Y uno de los 5 puntos que he mencionado es sobre lo que es las cosas que están bien y qué es cómo valoras lo que está bien. And one of the things about good food is that we don't often understand what it is. Y una de las cuestiones con buena comida es que muchas veces no entendemos lo que es.